my gosh. My car just caught fire. Jeez. Yeah. The police came out. Oh, was it? I was just going. I didn't know what was happening. Nilikuwa naona gari inarusha tu madhande. Kumbe it's real fire. Oh my gosh, I've just been able to save my saxophone. Yeah, these guys have acted very fast. Oh, more fire. Fire trucks are coming. They've acted swiftly, but my heart is still beating and it's too cold, it's freezing. Oh my gosh. Oh. I just got this car from a garage today. 2 weeks ago, I got an accident. Somebody hit my car. It was not bad. It was a bumper. Yeah. But now I need to move my clothes now. I need to move my socks over here. Yeah, this is my music stuff. I had my sax here and my performing stuff. So, and few clothes for my daughter. They were in the back car. Those are the things I got out. And I had to switch off the car. And my drum here. I only think about music. Oh my god, it's freezing cold. Oh, I've never been so shocked like this. What? Nilikuwa naenda naona kwa dirisha ya passenger naona like lights zinapita hivi. Nashindwa. Sijaona gari yangu ikionyesha taa zenye zinapita hivi. Nashindwa kwa nini gari za ile side nyingine zinapita ama ni aje? So yeah, it's really caused a very big snarl up. Yeah, nilikuwa nimewekwa kwa gari ya polisi. Sasa naenda kuangalia gari wamezima iko sawa. Yeah, nilikuwa nimefreak bana. Yaani nilikuwa na record video moto gari kiungua, kumbe hata sija press record. So but anyway, yeah, sijoi tense hivi kwa maisha yangu. Yaani sasa ndio hii gari kumeanza hata kusnow saa hii, mimi mkono zangu zinatetemeka, hata simu nashindwa kushika. So kwa boot hakukuwa na vitu. Wameniambia niende tu niangalie mbele kama kuna kitu ya maana, naenda kuangalia kama registration iko hapo mbele. So unaona vile imeisha kabisa. Hiyo ni totaled, written off. Yeah, na nilikuwa nimetoka tu kuchukua hii gari leo. Ilikuwa imeguzwa bumpa kidogo tu. Sasa nilikuwa nimetoka kuichukua. So man, nimetetemeka leo yangu yote.
Yeah, so mazee, huyu polisi alikuwa mpoa sana, akaniambia nikae kwa gari yake. Nikatulia hapo hivyo, wakienda wakidili na mambo ya manini, mafireman. Nikakuwa tu natulia hapo, nimengoja, kumbe gari ya polisi hainanga makushon. Ni kama unakalia ukuta. Sijawahi kalia kwa gari ya polisi, nilikuwa bado na freak bado kukuwa ndani ya gari ya polisi. But anyway, matakataka nyingi ziko hapo hivyo. Ninajaribu tu kusalvage what I can. But eventually tumemaliza, so mimi niko kwa nyumba saa hii as we speak. Niko sawa. God is good.